Today's topic is Who am I? This is the most mysterious topic in the spiritual sciences. If we can visualize, we can go to the depth of it. It is this self-realization. If I know who am I, it is very clearly said, Aham Brahma, Aham Brahmasmi. I am the God. God is within us. The power within us is governing the complete universe. You must not confuse. We cannot see this power. It is this subject. We can merge in it. We can become one with it. He is everywhere. Our eyes can seize our eyes. No, He is the seer. He is the looker. So please, I can see everything. I am the subject. I am everywhere. I am present. So we can merge in God. We cannot see. Or you can see yourself. If you touch your hand and I ask you what you are touching, what you will say? It is my hand. It's my skin. But who is my? Who is me? That is a big question mark. Me is very mysterious. Ramana Maharshi has spent his total teaching, who am I? So if we try to understand who am I, we can try to visualize it, but we cannot see it. We can feel it. You can see the flower. Flower has the smell. You see it's a red flower or yellow flower. You can catch everything of the flower, but not the smell. You crush the flower, the smell will remain. The things which is not to be seen, which is to be felt, that is He. The thing which never changes, that is He. Never change. My body, my system, everything is changing. We were child, we became young, we become old. But who is not changed in us? The thing which is not changed, that is I. Who is observing everything, that is I. You can look at the milk. Milk has the ghee in it, but we never see it. You process it, it will come. You can make anything out of the milk. It will be present. But as in milk, you will not be able to see ghee in it. The same way, we cannot see the God. He is present everywhere. He is present in our breath. He is present what we eat. We take any vegetables, it gives you energy. You can see the vegetables, but you cannot see its energy. That is built in it. So that's why, same way, God is built in us. We cannot see. Through Him, we see everything, but we can't see. We can visualize. There is various processes you'll be able to visualize. He is always present. Nothing happens without His presence. He is a catalytic agent in us. We cannot do anything unless He is present. You will be surprised to know you cannot make water. We all know water is hydrogen plus oxygen. Hydrogen and oxygen, water will not be made unless the spark of current is flowing. The current is not seen. The moment you flow a current in that, water will be formed. But when you drink the water, you can divide it in hydrogen and oxygen, but current will not be formed. The same way, through which we see everything that is not to be seen, as current is not seen. Power comes in our houses. Current flows through the wires. It gives our heat. We do lot of activities with the power. But can you see the current flowing? No. So same thing where energy is within us. We are not able to see it. We are not able to visualize. You must have seen the pyramids. You can place anything in the pyramids. Vegetables, fruits, anything. It will last
It will have a long time when it is in the pyramid structure. The vegetables outside can spoil in a day or two, but if you put in a pyramid structure, it will be there for 4 to 5 days. What happens? The energy of the cosmic energy, what we call the consciousness, it is not seen. The pyramids defeats other energies and allows only the consciousness energy to flow in that. It gives its longer life. If you meditate under the pyramid, very easily you can go to the trance. That's the reason pyramids are made. Nobody knows what happens, where the energy comes. The Mother Earth is giving us all type of crops, fruits, vegetables, everything. Hundreds of years, thousands of years, fertilizer cannot fulfill its energy. You will be surprised to know the cosmic energy comes to the earth and that gives life and it gives long life. It gives the fertility to the earth. But that is not seen. By gravity puts everything, but gravity is not seen. The things which is mysterious, which is very fine, its actions are seen, but that energy is never seen. You will never be able to see. I will narrate to you a very small story that will make you clear that who am I? You must be knowing Alexander the Great came to India to win India. When he was going back, his master told him to bring one yogi of India with him. He asked for a great yogi. He was told a great yogi is staying in such and such place. He sent his soldiers to bring the yogi. He wanted to take him back to his country. But when the soldier went to him, he says, "No, I cannot go." He said, "He will kill you." He asked, "You are free to kill me." But he was not scared. Then he was very much annoyed that he never wanted to come with him. He taken up the sword and he wanted to kill. He said, "Okay, you cut my neck. When you cut my neck, I will be in the environment, I will be in the atmosphere. I will see myself and you will see also." Question is, he has so much of advancement in spirituality that he could take his consciousness, his soul out of his body, and he can see his body lying. So what the story narrates it, that we are the soul, we are the consciousness. Consciousness can see, soul can see the body, but you cannot see. Alexander was surprised that how he can see. And then he could understand there's something inside, mysterious in us, that because of that we survive. The moment it comes out from the body, then we are no. So we are the consciousness. There is another great story about the consciousness, which is hardly 200 years back. It's a realistic story, you must have heard it also. You know, in Delhi, there is a Gurudwara, Chandni Chowk, which is called Shishganj Gurudwara. It is devoted to the ninth Guru of Sikhs, that is Guru Tegh Bahadur. At that time, there was no Sikhism, all were Hindus. Aurangzeb told to the Kashmiri Brahmins when he wanted to convert all Kashmiri Brahmins to Mohammedans. But they said they will not accept the Mohammedan religion. Then he said he will kill all of you. He said, "Okay, but if you want to survive, then you are the highest priest of your community. He should sacrifice on your behalf, then I will leave you." Then this Kashmiri Brahmin went to Tegh Bahadur. He told him what Aurangzeb wanted. He has listened everything. Then his son was nearby. His name was Guru Gobind. He became the 10th Guru. His name was Gobind Das at that time. He told to his father
There is no highest soul in the world except you. The boy was only 10 years old. He said, why don't you sacrifice on their behalf? He agreed. Tegh Bahadur did his tapas for 20 years in a very, very remote place in Punjab. I had the opportunity to visit that place. And finally, Aurangzeb wanted to remove his head. Then, in Chandni Chowk place, he arranged everything. But the fellow who has to put the sword on his head, he never wanted to do that. He said, why an innocent soul I must kill? But he was ordered. Tegh Bahadur told, do it immediately. Tegh Bahadur could take his soul out of his body. He says, the moment I lift my hand, you immediately cut it. Otherwise I will get lost. So twice he didn't do it. Third time he has to do. And he has to sacrifice his life for the sake of Kashmiri Pandits. So there is a big Gurudwara there. You must see whenever you have the opportunity to go it. It's a sacrifice. Later on, his son started the Sikhism and then the Sikhism started. Otherwise, before that, all were Hindus only. Another very famous story is where there's a in Sikhism there are 10 gurus. There was a fifth guru was Arjan Dev. Jahangir wanted to kill him because he wanted to have all their properties, gurudwaras under his control. They never wanted to kill him. And he said, he will put you on the fire. Then Guru Arjan was asked to sit on the hot plate, fire underneath, and the hot sand was put on his head. But he was laughing, as if nothing has happened, because he could take his consciousness, his soul, out of his body. And they were surprised to see what's happening with this man. Such a hot sand and hot plate, nothing happens to him. So, the story is basically we are the consciousness. We are the soul. If soul you can take out from your body, you are not. Same thing, Ramana Maharshi, anytime could take his consciousness out when he has a pain because of his cancer. Nothing happened to him. Ramakrishna also, when he was in severe pain of the throat cancer, he took his consciousness out from his body. And the time the consciousness was out of his body, he was very pleased and happy. Nothing happened to him. But I mean to say, if we have manage our consciousness, if we are become dipped in our consciousness, that's God. Once we go, it becomes the divine play to take the consciousness out of the body and inside. And that comes, it becomes so. When you are in the becomes why you are the consciousness, you are the Chetan, you are the soul. You don't need any energy. You are a self-ignited energy. And that self-ignited energy can do anything. He only knows the one atom of the material can make the atom bomb. But when we come in the contact, energy of consciousness, that is who am I, there is no wonder in this existence. And this is only possible by the grace of God. It is only possible if Almighty wants it. We can only try. We can put our maximum efforts. Without effort, nothing will happen. But with efforts, finally comes His mercy, whether He gives us that realization. But not in this world, when we deserve, He will properly bless us. Let's put our efforts. Why? Biggest of the universe.
by His grace only. So the next part I will tell you, it is grace. Or we can efforts. Getting that, this is prashadam. Whether we get or not, that is not. It's can explain. ఓకే బాబుజీ, ఇప్పుడు నేను ఎవరి గురించి తెలుసుకుందాము. మొట్టమొదటగా భగవంతుణ్ణి లేదా ఆత్మని మనం చూడలేం, ఎంత ప్రయత్నించినా చూడలేం, లేదా మన నుంచి వేరుగా అనుభవించలేం. మనం దేని గురించి ప్రయత్నిస్తా ఉన్నామో ఆ ప్రయత్నం మొత్తం కూడా మన అహంకారమే, వ్యర్థమే అని గురువు గారు చెప్తున్నారు. ఒక చిన్న పువ్వుని తీసుకోండి, పువ్వుని ఎంత ఏం చేసినా కూడా దాంట్లో ఉన్న సువాసన అనేది మనం చూడలేము. అల్పవేసినా కూడా అది పోదు. అంటే మనలో ఒకటి ఎప్పుడు మార్పు చెందుతూ ఉంది, ఒకటి మార్పు చెందని వస్తువు కనిపించకుండా శబ్ద స్పర్శ రూపరస గంధాలకు అతీతమై ఎల్లప్పుడూ ఉంది. రెండు మనతోనే ఉన్నాయి. శరీరం ఉంది, శరీరంలో ఆత్మ ఉంది. రెండుటిని విడదీయలేం. శరీరం పోతుంది కానీ ఆత్మ మాత్రం అలానే ఉంటుంది. కన్ను అందరినీ చూస్తుంది కానీ తాను చూసుకోలేదు, మిగతా వాళ్ళందరినీ చూస్తుంది. అట్లా భగవంతుడు కూడా నేను రూపంలో ప్రతి దగ్గర, మొత్తం అన్ని దగ్గర ఉన్నాడు. మనం సపరేట్ గా చూడలేము, అనుభవించలేము. ఇది తెలిసినప్పుడు భగవంతుని యొక్క కృపా ప్రసాదం అనండి, గురువు అనండి, ఆత్మ అనండి, మూడు ఒక్కటే. ఆ కృపా ప్రసాదం వచ్చినప్పుడు మనకి ఆయన అనుభవింపజేస్తాడు. కాబట్టి మనం ఇప్పుడు చేయవలసింది ఏమిటి అనేది గురువు గారు 2-3 కథల ద్వారా మనకు చెప్తున్నారు. మొట్టమొదటి కథ, అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ మొత్తం విశ్వాన్ని జయించడానికి భారత్ వస్తాడు, వెళ్తున్నా అని చెప్తాడు. అప్పుడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు, ఆయన గురువు చెప్తాడు, నువ్వు భారతదేశం నుంచి ఒక మంచి యోగిని తీసుకుంటా, ఆత్మనిష్ఠుడైన యోగి, సాధకుడు, ఋషి అనండి, తమ్ముడు ఒకటే. అప్పుడు ఆయన వెళ్లి సైనికులు చెప్తాడు, నీవు రా, ఇక్కడ తీసుకొని వెళ్తామని ఒక మంచి యోగి దగ్గర, జ్ఞాని దగ్గర వెళ్తాడు. నేను రానుకో అంటాడు. స్వయంగా అలెగ్జాండర్ గ్రేట్ వెళ్ళి, రండి మరి వెళ్దాము, నేను రా, నేను చంపేస్తా, కత్తి తీసుకొని నేను చంపేస్తా అంటాడు. చంపేయి, నాకేముంది, నేను శరీరం నుంచి ఆత్మను తీసేసిన, చంపేయి. చుట్టుపక్కల మనకు ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది కదా, ప్రకృతి, అక్కడంతా నేను ఉన్నా కదా, ఎవడు చూసుకోవచ్చు నన్ను అంటాడు. కాబట్టి మనము సర్వవ్యాప్తులుగా ఆల్రెడీ ఉన్నాం, చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దాన్ని అర్థం చేసుకొని సూక్ష్మంగా తెలుసుకోవాలి సాధన ద్వారా. ఇప్పుడు పాలల్లో మీగడ ఉంది, పాలల్లో నెయ్యి ఉంది, అనిపిస్తుందా? అనిపించదు, కానీ ఉంది, లేకుండా లేదు. అదేవిధంగా మనలో ఆత్మ అనండి, పరమాత్మ అనండి, గురువు అనండి, భగవత్, ఈయన ఆల్రెడీ ఉన్నాడు, లేకుండా లేదు. అక్కడి నుంచి సాధన చేయమని గురువు గారు ఆల్రెడీ అదే ఉన్నారు. దాని నుంచే శరీరం, దాని నుంచే ఈ మనసు, ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. ఈ మొట్టమొదటి కథలో ఆయన తెలుసుకున్నది ఏంటి అంటే, గురువుని తీసుకోవమని అన్నాడు, కానీ ఫోర్స్ఫుల్ గా తీసుకోవడానికి వస్తే నేను ఈ శరీరం కాదు అనే అనుభవాన్ని ఆల్రెడీ ఆయన పొందే ఉన్నాడు గురువు. కాబట్టి అలెగ్జాండర్ అడిగినప్పుడు ఆయన తన శరీరం నుంచి ఆత్మను బయటికి తీశాడు. అట్లా మనం అందరం కూడా నిర్వికల్ప సమాధి ద్వారా మనసు కావలసి, ఆలోచన కావలసిన స్థితి, అనుభవానికి కావలసిన స్థితి దృఢంగా చేస్తూ వెళితే ఒక్క రోజు మనము ఈ శరీరంను ఏ విధంగా వేరే వాళ్ళని చూస్తున్నామో అదే విధంగా దీన్ని వేరుగా చూడొచ్చు, అనుభవించవచ్చు. ఇది కళ కాదు, నిజం అని గురువు గారు చెప్తున్నారు. ఇంకా రెండవ కథ, ఢిల్లీలో చాందనీ చౌక్ ఉంది, అక్కడ సిక్కుల 9th గురువు తేగ్ బహదూర్ గారి సమాధి లేదా డెడికేటెడ్ స్థలం ఉంది. సో అప్పుడు కేవలం హిందువులే ఉండేవాళ్ళు, సిక్ సంప్రదాయం ఇంకా అంత ఎక్కువ లేదు భారతదేశం. ఔరంగజేబు అంటాడు, హిందువులందరినీ ముస్లింగా చేద్దాము, లేదా హిందువులు గురువు ఉన్నాడు కదా ఆయన తేగ్ బహదూర్, ఆయన ఆయన చేంజ్ చేస్తే సరిపోతుంది, సాక్రిఫైస్ చేస్తే. తేగ్ బహదూర్ యొక్క కొడుకు చాలా మంది వాళ్ళందరి గురించి ఒప్పో అంటే ఏమన్నాడు, 10వ గురువు అవుతాడు ఆయన కొడుకు, గురు గోవింద్. సో అయితే తేగ్ బహదూర్ గారు పంజాబ్ లో ఒక దగ్గర 20 సంవత్సరాలు వారు తపస్సు చేశారు. అక్కడ గురువు గారు వెళ్ళి చూశారు. మరి సాధన ఏం చేశాడు? సేమ్. ఏం చేశాడు? శరీరం నుంచి ఆత్మను వేరు చేయడం. ఆల్రెడీ వేరే ఉంది, కానీ ఇప్పుడు నేనున్నా అనుకుంటున్నా, ఏం చేయలేము. ఆ వేరుగా ఉన్న దాన్ని
సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడం, తర్వాత అనుభవించడం అది చేశాడు కాబట్టి ఆయనకు ప్రాబ్లం లేదు. తేగ్ బహదూర్ ని థర్డ్ అంటే తల తీసేయండి అని ఔరంగజేబ్ ఆజ్ఞ చేస్తాడు. ఆజ్ఞ శిరోవహించి ఆయన తల కట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాడు సేవకుడు. కానీ ఎంత ప్రయత్నించినా కూడా లోపల నుంచి వస్తుంది, ఆయన చేయలేకపోతున్నాడు. ఎందుకంటే నేను తప్పు చేస్తున్నా, ఇంత మంచి సౌల్ ఉంది, ఇంత మంచి ఆత్మ ఉంటే ఎందుకు చంపుతున్నా అంటాడు. అంటే వెంటనే తెగిపోతే లేదు ఇప్పుడు చంపేసే, లేకపోతే ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆయన శరీరం నుంచి బయటికి తీశాడు కాబట్టి ఆయనకు హ్యాపీనెస్ ఉంది. ఆత్మను బయటికి తీయొచ్చు, మనం కూడా తీయొచ్చు. అదే గురువు గారు. రమణ మహర్షి ఇదే సాధన కంటిన్యూస్ గా చేశారు. ఆయన చాలా సార్లు శరీరం నుంచి బయటనే ఉండేవాడు, ఆత్మను బయట తీసేవాడు. సో ఇది అనుభవించాలి. సో ఈ కథలో శరీరరహితమైన ఆత్మ అంటే శరీరంతో పాటే ఉంది అని తేగ్ బహదూర్ గారు తెలుసుకున్నారు కాబట్టి ఆయన తన శరీరంలో నుంచి ఆత్మను తీసివేసిన తర్వాత ఆయన కట్ చేయబడి సంహారం చేశారు. సంహారం. ఒక నెక్స్ట్ కథలోకి వెళ్తే గురు అర్జున్ దేవ్జీ, వారు కూడా అప్పుడు మొహమ్మదియన్స్ వేడి వేడి పెంచు అంటాం కదా, పెంచు పైన కూర్చోబెడతారు ఆయన చంపేయడానికి, లేదా వేడి ఇసుకను నెత్తిపై విసురుతారు. అయినా కూడా తన శరీరం నుంచి ఆత్మను బయటికి తీసినందుకు ఆయన నవ్వుతూ ఉంటాడు. వేసిన గ్రేస్ ని అనేది నెక్స్ట్ సెకండ్ సెషన్ లో గురువు గారు చెప్పబోతారు.